Good evening, dear guests. Good evening, dear friends. We are very honored and we are very happy to see all of you with us today at Apéro Géopolitique independent discussion platform, which we created together with Swiss UMEF University for Applied Science Institute. Why? Because we want to discuss a very hot, important topics, geopolitical topics, to understand what is happening, to produce some scenarios, forecasts, thanks to our experts and their analysis. So I will introduce briefly our experts. First of all, me, I'm Katika Johari, I'm moderator of our discussion. I'm a journalist for 20 years. I have been a journalist and a book author, Building Peace, Moldova, Switzerland. Murat Seitnepesov, he's the president of the Association of Greater Caspian Region. One of the direction of this association is creating conferences, Caspian Week at Davos Forum. Murat's known for his frequent participation at high-level conferences regarding trade, finance, and oil and gas transportation. He's also CEO of Integral Group, which has a global business network. And Hicheme Lehmici, a geopolitical expert. He's a lecturer at the Swiss UMEF University. He's a secretary of the GPRI and regular columnist in different international media. Hicheme Lehmici is the author of Apéro Géopolitique, which he launched in Annemasse, and together we created it in Geneva. I want to emphasize that we are here not to criticize any government, any political leaders. We're here to understand what is happening in the world, trying to understand. So the topic of today's discussion is Central Asia, heart of the new world. We had a feeling that this topic is not really is under-discussed here, not so common, not so popular. But I think we're missing something very interesting. So I hope we will discover today many new things. My first question will be to Murat Seitnepesov. Could you briefly describe the picture of the Central Asia region and give your characteristic of each country with their role? Thank you. Ladies and gentlemen, I'm glad to see that there is a so big interest for the Central Asia. For our region, I'm originally from Turkmenistan, which is a part of the Central Asia. Central Asia, we are talking about 5 countries, like Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. This region is a part of the bigger region, which we call Greater Caspian Region. Kyrgyzstan. Sorry? Originally Turkestan. In the past. Yes. It was a long time ago, yeah. And actually on the map from Swiss Global Enterprise, I see the red ellipse oval, which is exactly corresponding to the Greater Caspian region. Because besides these 5 countries moving their resources to various directions, one of the direction is going to the north through Russia, other direction going to the west through the Azerbaijan and Georgia, then going to the south through Iran and then through Afghanistan, Pakistan, also going to the east. And overall in the Greater Caspian region, we see that there are 18 countries with 10 million square kilometers, 640 million people, and $8 trillion GDP, which is on parity. Now we are coming to the Central Asia. Central Asia, 5 countries. I just did some preparation on statistics. Exactly 4 million square kilometers of territory, which is approximately 100 times more than Switzerland, just for you to see the scale. But only 80 million people, 80, which is not a lot, with a nominal GDP of $440 billion, which also not a lot, but for the purchasing parity, GDP is $1.1 trillion, which is already a significant amount. Now, what do we have in this region? First of all, natural resources. Luckily, for the countries of the region, we have great opportunity to develop natural resources. And if we are going to the reserves, first, what is coming to our mind is oil and gas. And for oil and gas, there are 2 leaders, which is Kazakhstan and Turkmenistan, and also Azerbaijan following them. I just did some calculation on the potential value of such reserves. And for first leader is Turkmenistan, $2.8 trillion. It's mainly oil and gas. Then we are coming for Kazakhstan.
$2 trillion. Then we are coming Uzbekistan, $200 billion, and then lower. But it's not all. Now everybody crazy about critical minerals. There's Donald Trump is trying to grab the whole world, the Greenland, Canada. Now I think sooner or later he will also come to the Central Asia, into our region. Now, what are the reserves we have for the critical minerals? The obvious leader is Kazakhstan, $235 billion. Then we have Uzbekistan, which is $200 billion, Tajikistan, almost $100 billion, and Kyrgyzstan, $71 billion. In Turkmenistan, unfortunately, we don't have too much critical minerals, but Turkmenistan is very rich in the oil and gas on the other side. But overall, we are talking about $600 billion real critical minerals reserves in the Central Asia. In comparison with $500 billion, which nobody was able to prove how much exactly, which they're fighting for in the White House with Ukrainian president. Here, it's really a great potential. I think this is also the future of the region, because oil and gas, yes, it is very important, but there are other producers, the regions producing oil and gas, let's say Middle East, which is, there are huge reserves in Latin America, in Venezuela, for example. But for critical minerals, this region will be very important to this world in the very nearest future. Now, country by country. The largest country per territory is Kazakhstan, is 2.7 million square kilometer. As I told, very rich in the oil and gas, also in the critical minerals, metals, rare metals, and they have quite developed industry. Also partially remained from the Soviet time, but also developed during the last 35 years almost of independence. And I think economy of the country is quite diversified. And Kazakhstan also trying to play the role of the leader of the region and sometimes competing with Uzbekistan for this. And I think they have a great potential. They are members of the European Economic Union, Eurasian Economic Union, sorry. And now coming to Uzbekistan. Uzbekistan, this is the new star of the region. Since last 7 years, we can see these constant reforms, massive reforms are going on, economic reforms. We see that, as Xavier already told, so many requests for Uzbekistan business, which people before they even they didn't know where it is on the map. And we see that Uzbekistan is a very good example for other countries of the region and beyond what could be done with the economic reforms. And they have a big population, very young population, for by now is around 38 million people. They have huge potential on the agri-production, but also they have the same critical minerals, so they have small reserves of the oil and gas. But they are trying to educate people. I'm quite often in Uzbekistan, and every 6 months or 1 year I'm going there, and I'm meeting the people, like on the government level, like deputy ministers, always surprised. Like 1 year ago, that person had no any English knowledge. And suddenly in 1 year, he can start speak English quite fluently. And what was the secret? I didn't know, because I am here in Geneva more than 16 years. I still didn't learn French. And these people, they are very talented. But I think the government created the system that they are obliged to learn foreign languages. And of course, the first priority is English. And also what I see, they started to invite foreign consultants on the not only to consult the government, but to work in the government even on the deputy ministerial level. And this is very, very good sign. And we believe there is a really huge potential for the international cooperation with Uzbekistan, in particular also for the Swiss business. I will come to the Swiss importance later on, but this is important also. Now, Turkmenistan, this is the biggest reserves of the natural gas in the region, and actually fourth biggest in the world. For a country with a territory approximately 500,000 square kilometer, which is quite big for the region. It's the second biggest in the region. It's not very populated, but there is a big potential for the chemical industry. We see the development, and also for the gas processing industry, because natural gas, or you need to move it through the gas pipelines, which you immediately touch in geopolitics, or you need to process. Unfortunately, Turkmenistan has no deep sea ocean ports, otherwise it could be LNG production.
But toward the process, the obvious solution is urea, nitrogen fertilizers. Because for the fertilizer, for nitrogen fertilizers, you just need the air, and the nitrogen from the air actually, and you need the natural gas, and that's all. And the rest is technology. And we see the huge potential, and Turkmenistan government working on this. There is a credit line from JBIC, Japan Bank for International Cooperation. It was supposed to be $11 billion. It's almost by now already utilized. And based on this, 3 fertilizers plants, urea plants were built or modernized. And this is also a very good sign. Now, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, it's a nice country. It's the Switzerland of the Central Asia. Mountains, lakes, Sikuli Lake, very nice nature, huge potential for tourism. Unfortunately, during the last 20 years, they're in the permanent revolution condition. It means every 5-10 years, there is a change of the government. The previous government officials are running away from the country. The new government is coming. It's coming quite often. That's why, of course, it's not helping with the improvement of the investment climate of the country. But what we see during the last attempt, like 3 years ago or 4 years ago, we see the good changes happening, and the country also trying to be open for the international business. There is also big potential again on the critical minerals production, but important maybe for Switzerland is to share the experience on the tourism industry. And we have Tajikistan. Tajikistan, this is the greenest country in the region. 99% of the energy is green, produced from hydropower. And luckily for them, they have big mountains and a lot of water in the mountains and the glaciers. That's why, based on that, they built the aluminum production industry during the Soviet Union, a little bit expanded later on. And now they have biggest aluminum smelter in the region. And I'm also chairman of the International Chamber of Commerce for Tajikistan. That's why I'm also going there, trying to bring international business there. And we see here also big potential for the critical minerals production. Oil and gas, unfortunately, they don't have so much reserves. But population is young, more than 10 million people. And there is a will from the government to open the country. I see it because they canceled visas, like it's happened with Uzbekistan and Kyrgyzstan before for many countries. Or you can get a visa on arrival. And international business started to come. But overall, this is the presentation of the potential of the region. Each country is unique. In each country, you can do business as the Swiss partners, as the international partners. There is no hope and luckily any conflicts, open or hidden. The only one small conflict was for water between Tajikistan and Kyrgyzstan, which was sorted out. It's now over. But it was very local, really local on the border. But investment climate is very good. You can just decide where to go and what to do. But there are a lot of opportunities. Thank you. Thank you very, very much for your presentation. It's very interesting. My question to Hicheme, can you tell us about the configuration of unions in this region, knowing that there is Euro-Asian Union, Shanghai Cooperation Organization, CSTO, a military like blood with Russia? So how all this works? Alors, bonsoir à tous, merci pour les présentations qui étaient très intéressantes, passionnantes et qui nous amènent à regarder une réalité du monde auquel on ne fait pas forcément attention. C'est-à-dire que d'un point de vue européen, d'un point de vue suisse, d'un point de vue français, d'un point de vue américain, le monde se résume aux relations existantes entre les États-Unis, l'Europe, un peu la Russie, la Chine, et ça s'arrête là. Et ce qui nous laisse un petit peu interrogateur, c'est de voir qu'en réalité, on a des ensembles géopolitiques de grande importance dans lesquels se déroulent énormément de choses. Et on le voit aujourd'hui à travers ce qu'on appelle les politiques des grands corridors. Et on découvre, pour beaucoup, une réalité, c'est de voir une émergence d'une région qui est considérée comme une région marginale, secondaire, alors qu'en réalité, si on se place dans la grande histoire, le temps long, eh bien, l'on voit tout simplement que nous sommes en train d'assister qu'à un juste retour des choses.
C'est-à-dire que si l'on prend les temps de l'Antiquité, qu'on revient à ce qui était l'Asie centrale à cette époque, eh bien on plonge dans la grande histoire qui était celle des routes de la soie qui ont été présentées tout à l'heure et qui était l'un des grands axes transcontinentaux, si je puis dire, eh bien, des relations commerciales. Ces relations, elles se sont particulièrement développées aussi durant la période islamique, où l'Asie centrale a joué un rôle majeur, très important, avec des villes de référence. On peut penser à Bukhara, Samarcande, que tout le monde connaît, ne serait-ce qu'à travers le roman d'Amin Malouf, Samarcande, que je vous conseille d'ailleurs tellement il est passionnant, et où l'Asie centrale a joué un grand rôle civilisationnel. On peut citer quelques mots, dire que le premier scientifique à avoir parlé de la rotondité de la Terre, qui s'appelait Al-Biruni, et d'Asie centrale. On peut faire allusion aux grandes réalisations architecturales. J'ai parlé de Samarcande, de Bukhara. On peut parler d'Ibn Sina à Vicenne, qui était, ou d'Ouzbékistan plus spécifiquement, et qui a rédigé le premier traité, le premier canon de la médecine. C'était au Moyen-Âge. On peut citer encore un auteur, un mathématicien, sans lequel nous ne pourrions pas aujourd'hui utiliser tous les appareils que nous utilisons, à travers Al-Khwarizmi, qui aujourd'hui donne le mot algorithme, et c'est lui qui, le premier, a conceptualisé dans les mathématiques les algorithmes. Alors, on peut encore avancer dans le temps, il y a eu la période soviétique, etc. Alors pourquoi je fais cette allusion historique à une question qui est une question très technique, très politique, très géopolitique, si j'ose dire? C'est pour simplement remettre en perspective les choses. Je vous conseille d'ailleurs un auteur, Peter Frankopan, qui a écrit sur l'histoire de l'Asie centrale, les routes de la soie, et vous allez trouver justement tout ce cadrage historique. Un autre historien français, Fernand Braudel, Grammaire des civilisations, très long mais relativement facile à lire, qui revient aussi sur tous les éléments sans lesquels on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui, c'est-à-dire en quelque sorte la réémergence ou la renaissance d'un espace géopolitique de premier plan qui n'est certes pas très peuplé, on parle de 70 millions, 75 millions d'habitants, pour un territoire qui est aussi grand que tout le territoire par exemple de l'Union européenne, mais qui compte énormément parce qu'il est à l'intersection de grandes aires culturelles, de grandes aires civilisationnelles et aujourd'hui de grands blocs économiques. On est à la fois dans ce qui était les marges de l'ancien empire chinois et de la Chine actuelle, évidemment. On est en plein cœur de l'Asie perse aussi, parce qu'il y a une très grande influence perse sur l'Asie centrale. On a des racines qui sont aussi des racines turco-mongoles, puisque tous ces peuples qui parlent plus ou moins, s'inscrivent dans une même famille de langues, sont rattachés aussi entre eux par la langue, et aujourd'hui jouent énormément avec l'émergence de politiques turques en Asie centrale, qui joue un rôle de plus en plus important. C'est aussi à la lisière des mondes indiens, des mondes arabes et évidemment de la Russie, avec qui il y a eu une destinée commune pendant presque 200 ans. Et depuis donc la fin de l'Union soviétique et les indépendances des États d'Asie centrale, eh bien, ces derniers ont pris leur envol et se sont inscrits dans une politique étrangère relativement intéressante qui a été théorisée notamment au Kazakhstan, qui a une doctrine en matière de politique étrangère qui lui est propre, à travers le terme de politique ou de diplomatie multivecteur, multivectorielle, c'est-à-dire l'idée que l'on retrouve aujourd'hui avec des pays d'ailleurs comme l'Inde ou comme la Turquie, qui s'inspirent d'une certaine façon de ces politiques, eh bien, l'idée que l'on sort de la logique d'alignement, et ça s'expliquait tout à fait, puisque ces pays étaient sous la férule, entre guillemets, de l'Union soviétique, donc d'une certaine façon domination russe, a voulu sortir de cette domination, mais sans rentrer dans une nouvelle domination. Et les pays d'Asie centrale, dans leur politique, essayent de trouver un juste équilibre dans leurs relations, aussi bien avec les Russes qu'avec les Chinois, mais qu'avec de nouveaux acteurs dont ils demandent la présence. Je parlais de la Turquie, mais il y a aussi les pays, un certain nombre de pays du Golfe qui commencent à investir dans la région, l'Inde qui est présente, les États-Unis aussi. Il faut rappeler qu'on parlait de bases militaires, il y avait des bases militaires, notamment au Kyrgyzstan. Maintenant, elles ont été fermées, mais les Américains étaient également présents. On a essayé d'être présents également à travers l'Afghanistan, qui était justement aux marges, aux frontières. Mais plus globalement, ce qu'il faut regarder, c'est que l'Asie centrale, véritablement aujourd'hui, s'inscrit dans une logique qui est une logique très différente, c'est-à-dire une logique véritablement d'ouverture au monde, ce qui est presque un paradoxe, puisque nous avons affaire aux pays, en fait, qui, d'un certain point de vue, sont les plus isolés au monde, en ce sens qu'ils sont les plus éloignés de la mer, c'est-à-dire qu'on a affaire à des États
enclavés. C'est ce qui explique peut-être cette logique. Alors sur ce qu'on appelle entre guillemets les grands complexes ou organisations régionales auxquelles appartiennent les pays de l'Asie centrale, il y en a quelques-uns dont je vais citer, que je vais présenter très brièvement. L'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, qui est une espèce d'OTAN bis, entre guillemets, qui relie un certain nombre de pays, dont évidemment la Chine et les pays d'Asie centrale, sauf le Turkménistan, donc Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkménistan, je n'ai pas oublié, je crois, mais également des pays comme l'Iran qui ont rejoint l'OCS et l'Inde et le Pakistan. Donc c'est une organisation qui traite éminemment des questions de stabilité sécuritaire, lutte contre le terrorisme, parce qu'on a un foyer terrorisme important dans la région sur lequel on pourra revenir. Il faut faire allusion également à l'Union économique eurasiatique, qui a été surtout mise en avant par la Russie, qui essaye de faire revivre un petit peu ce qui a été la communauté des États indépendants au lendemain de l'Union soviétique, et auquel, en dehors de la Russie, font partie le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Arménie, mais également la Biélorussie. Vous avez aussi l'organisation du traité de sécurité collective, cette fois-ci, qui rassemble plutôt la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Arménie et la Biélorussie. Et pour la petite ou grande anecdote, en 2022, l'armée russe était intervenue militairement au Kazakhstan à la demande du gouvernement kazakh, puisque le Kazakhstan faisait l'objet de tentatives de déstabilisation extérieure qui se sont matérialisées par un certain nombre d'émeutes et de mouvements dont les origines n'étaient pas tout à fait claires. Ensuite, on peut parler évidemment de l'organisation des États turciques qui montent en puissance et qui rassemble en fait tous les États de langue turque, en plus de la Turquie, avec un leadership turc qui est très important et une présence culturelle turque avec un soft power auquel il faut compter et qui aujourd'hui compte de plus en plus. La Turquie est certes un acteur régional, ce n'est pas un acteur mondial, mais c'est un acteur qui est de plus en plus présent et qui a des moyens économiques de plus en plus importants dans la région. C'est vraiment un État qui compte. Il va falloir regarder cette évolution. Et enfin, on ne peut pas parler de l'Asie centrale sans parler, alors pas forcément du corridor Trans-Caspien, si je puis l'appeler ainsi, mais Grand Caspien, pardon, mais plutôt des nouvelles routes de la soie, le BRI, donc le Belt Road Initiative, porté par la Chine, dont tous les grands trajets terrestres passent évidemment par l'Asie centrale, et on pourra y revenir un peu plus tard. Ensuite, je peux dire quelques mots du point de vue, on va dire, de la théorie géopolitique, simplement pour rappeler que l'Asie centrale, elle occupe une place très, très particulière dans la théorie, en fait, géopolitique, les théories géopolitiques. Alors, je vais faire juste quelques rappels. C'est que, traditionnellement, il y a une vision de la géopolitique qu'on met en opposition, et j'essaie vraiment d'être très résumé, très clair, ce qu'on appelle les puissances de la mer, les thalassocraties, pour dire simplement les États-Unis qui se considèrent comme une île, d'un certain point de vue, le Royaume-Uni, l'Australie, et les puissances de la Terre, les puissances continentales, et dont un certain nombre d'auteurs ont présenté une espèce d'opposition. Ça remonte notamment au théoricien américain Alfred Mann, qui mettait en avant cette dimension et qui a été reprise par un auteur anglais qui s'appelle Mackinder. Alfred Mackinder, qui, dans un ouvrage, alors vous pardonnerez mon anglais, The Geographical Pivot of History, met en avant la notion de Heartland, et c'est ce qui explique le choix que nous avons pris en considération pour le titre de la conférence, donc le cœur du monde. Heartland, qui est en fait défini comme étant, entre guillemets, une partie du continent eurasiatique, vu entre guillemets comme le grand cœur du monde, avec une idée, ou peut-être une lubie, parce qu'on ne sait pas tellement sur quoi s'est basée cette théorie, l'idée que lorsqu'on contrôle le cœur du monde, donc qui serait entre guillemets l'Asie centrale et une dimension un peu plus septentrionale qui touche la Russie, c'est cet élément qui permet de dominer l'ensemble du continent eurasiatique, et avec la dominance sur le continent eurasiatique puis ses marges méridionales, en fait, on domine le monde. Ces théories se sont développées surtout à la fin du 19e siècle, dans ce qu'on a appelé, surtout de la fin du 19e siècle, dans ce qu'on a appelé, en fait, le grand jeu, théorisé par Rudyard Kipling, si vous vous souvenez, et qui mettait en opposition, en fait, deux puissances impériales en croissance, à la fois les Anglais, qui étaient présents en Inde et qui avaient des vues sur l'Afghanistan, et l'Empire russe, qui était justement en train de s'étaler sur ce qui est l'Asie centrale. Et dans cette confrontation,
il y a eu un petit peu cette théorisation de l'idée que l'une ou l'autre allait prendre le dessus, les Russes cherchant évidemment à s'étendre en direction des mers chaudes, et plus spécifiquement en direction de l'océan Indien, et les Anglais cherchant à contenir en fait l'avancée russe en tentant de prendre pied en fait en Asie centrale. Elle l'a fait à travers le renseignement, elle a essayé de le faire de point de vue militaire, mais ça a été un échec et une humiliation absolue en Afghanistan, comme quoi il faut toujours se rappeler d'histoire. L'Afghanistan a toujours été un pays, entre guillemets, impossible à conquérir, les Américains le savent, l'armée rouge le sait, et peut-être qu'on n'a pas tiré toutes les conclusions nécessaires, et que ceux qui voudraient justement se lancer dans de nouvelles aventures, en tout cas, devraient prendre le temps d'y réfléchir. Alors sur ces théories, je donnerai encore quelques noms. Spikeman, donc penseur américain qui s'inscrit dans cette logique, et Zbigniew Brzezinski, alors j'essaie de le prononcer correctement, je crois que c'est Zbigniew Brzezinski, quelque chose comme ça, j'espère ne pas me tromper, et qui lui a également théorisé la place eurasiatique dans les rapports de force de la géopolitique mondiale, avec un certain nombre d'États pivots identifiés comme tels, l'Afghanistan, l'Ukraine en particulier, et vous comprendrez certainement pourquoi un certain nombre de conflits ont touché les États que je viens de citer. Voilà. Merci beaucoup, Hicheme. So with the interest of Western countries, the USA, the Great Britain, and now increasing role of India, China, so Russia, so do you agree with Hicheme that Central Asian region hold keys of understanding of future geopolitical dynamics between big powers, and how Central Asian countries can keep a balance between big powers, keeping its sovereignty? Okay, it's a complex and interesting question, but let's start from the history. Maybe you know that Mongol invasion in 13th century started from the small conflict that one of the ruler of the cities in Khwarezm Empire decided to kill the ambassadors of Genghis Khan. And this was that time Genghis Khan and Mongol Empire, they were thinking about China and Japan to go and get, because it was rich, very close, no need to go like 10,000 kilometers. But because of this small incident, actually there were two incidents. First, they robbed the caravan, the merchants. Second, they killed the ambassadors who came and proposed the friendship from Genghis Khan. And because of this, exactly this story, the Mongol invasion started. They went to Khwarezm. After Khwarezm, they saw, okay, there's not too much resistance, let's go further. They went to former Russia, called Rus. After that, they went to Eastern Europe. They came practically up to Vienna. Up to Vienna. Just European civilization, the Western civilization, they were lucky that at that time the Khan passed away. And they needed to go to Karakorum. This was 10,000 kilometers, with 30 kilometers a day. All the leaders to go back and to elect the new Khan. Otherwise, they will go till the Atlantic Ocean. And this happened in 13th century. Now we are coming a little bit closer. 19th century, it's so-called big game. That time, United States, nobody cared about them. There was a big but not very important country somewhere very far away. There was a great British Empire. There was the Russian Empire. And they were fighting for this piece of land, like Central Asia, Afghanistan, for several decades. And this was the biggest geopolitical game at that time. Now we are coming for 21st century. I agree that, first of all, this region is one of the few regions which could bring the biggest potential of growth in this world. And thanks for the oil and gas reserves, thanks now for the critical minerals reserves, which is now very important. And of course, superpowers, they have huge interest to go and make and to do influence in this region, economical, geopolitical, military, and so on. And I think besides Russian Empire and the Soviet Union, but I think the first pioneer was China with their Belt and Road Initiative, which was again announced during the speech of Chairman Xi in Astana in Kazakhstan in 2013. The Belt and Road Initiative was started there.
Then, before that and during that, there was some attempts from European Union. By the way, the comment about Great Britain now is really not important in this region. It was a long time ago, now not, no more. Now we are talking about United States, Russia, China, potentially India, and a little bit European Union. In the European Union, they're so busy with their own stuff, own problems, that's why they have no time for this. And despite this recent visit, to the Central Asia. But yes, this region is very important and everybody would like to come there. I think United States will come very soon for critical minerals. China already there. China already developed, implemented various projects, infrastructure projects, but also on the exploration of the metals and minerals, also oil and gas. They have oil processing, also participation in the projects in the region. How the question is how Central Asian countries could benefit from there and not taking too much risk, because you know now that if you are too close to one superpower, you have a reaction from the others. That's why the only way here is a multi-vector external policy, or even better, neutrality. And here we have a very good example that in 1995 Turkmenistan got the official neutral status from United Nations. And since then, the life of Turkmenistan diplomats became quite easier, because they don't need to reply to the attempts to grab them, let's say, to the American side or European side or Chinese side or somewhere else. They could always say, yes, we are a neutral country, we are friends with everybody, and I think this strategy could be adopted by other countries. And this is also very good for the region, and we will have island of peace and stability. We know that the conflict is going on, Russia and Ukraine. Hope will be resolved very soon. We know there is another instability between India and Pakistan for many decades. We know there is another problem in the Middle East, like involving Israel, Iran, Lebanon, and Palestine. And this strategy could bring a really unique opportunity for the Central Asian countries to live in peace and develop their economies. Thank you. Thank you very much. Very, very interesting. Hicheme, I ask you very briefly to tell about Silk Road initiatives of China, and if with Silk Road initiative and with Trans-Caspian Transport Corridor, if Central Asia can compete with other major trade roads like the Suez Channel. Alors, je vais essayer d'être court. On va essayer. Hein. Please. Donc, tout a été plus ou moins dit à la fois par nos deux amis intervenants, qu'il faut savoir remercier, pour la qualité de tous les propos qui ont été avancés. Donc, je vais essayer peut-être de présenter les choses d'une façon un peu plus simple, simplement pour comprendre aujourd'hui que l'Asie centrale, elle est au cœur des grandes rivalités et elle est en train d'occuper en fait un rôle très important dans la volonté de déploiement de la Chine en direction de l'Europe, mais également du Moyen-Orient, avec notamment cette initiative, la Belt Road Initiative, les nouvelles routes de la soie, qui représente en quelque sorte un espèce de grand projet transcontinental qui touche tous les continents, jusqu'à l'Amérique du Sud. C'est vraiment une vision très globale. Donc on est vraiment dans une vision stratégique très chinoise qui est très portée sur le long terme et dont on aurait d'ailleurs beaucoup à apprendre. Et l'Asie centrale est au cœur du jeu en ce sens où sont en train de se développer en fait des corridors infrastructurels qui relient par voie ferroviaire tout particulièrement, mais également avec des réseaux énergétiques, réseaux gaziers, réseaux pétroliers, qui visent en fait à mettre en interconnexion à la fois l'Asie de l'Est, la Chine, mais également le Moyen-Orient, l'Europe, en passant évidemment par la Russie, à travers plusieurs routes, dont une, puisqu'on parle de la Trans-Caspienne, qui est la route en réalité qui aujourd'hui représente un petit peu une alternative à deux autres routes, la route maritime dont on parlait, classique, qui est problématique en ce sens où elle passe du point de vue géopolitique par ce qu'on appelle des choke points, c'est-à-dire le détroit de Malacca,
le Bab el-Mandab, le détroit de Bab el-Mandab, et le canal de Suez, qui sont aujourd'hui autant de points de fixation conflictuelle en termes géopolitiques pour des raisons diverses. Et en fait, la possibilité d'avoir une route terrestre qui soit, entre guillemets, plus sécure du point de vue géopolitique et qui permette aussi des transports, entre guillemets, que l'on va considérer plus rapides. Je peux vous donner quelques éléments qui ont été... Si on prend le cas du corridor Trans-Caspien, qui est présenté ici, entre guillemets, qui passe par justement la mer Caspienne et qui va rejoindre à la fois la Turquie, mais qui a une autre, une autre direction à travers la mer Noire, en direction de l'Europe, eh bien, on est ici dans des temps de transport qui sont beaucoup plus intéressants. Les temps de transit, j'ai quelques chiffres, considérés entre 10 à 12 jours pour une distance totale d'environ 4256 km, c'est précis manifestement, donc pour le transport de marchandises et autres, contre des routes 2 à 3 fois plus longues en termes de durée, en termes de temps, si l'on passe par voie maritime. À ceci près qu'il y a un élément à prendre en considération, c'est que sur le transport maritime, on a des coûts qui sont relativement plus intéressants. Et pour le moment, bien que les corridors terrestres représentent une réelle opportunité, il reste malgré tout, de ce que je sais, et après peut-être qu'on pourra me contredire, beaucoup plus onéreux. Cependant, avec les risques géopolitiques actuels, c'est-à-dire les conflits actuels au Moyen-Orient, et on n'est pas prêt d'en terminer, notamment à travers le leadership actuel à la tête d'Israël, eh bien, il faut regarder peut-être les choses différemment et dire que ces nouveaux corridors représentent une véritable opportunité économique à l'échelle planétaire. Et en la matière, donc c'est l'histoire actuelle qui renoue avec la grande histoire, c'est-à-dire qu'on est en train, d'un certain point de vue, peut-être de faire revivre ce qu'on appelait les routes de la soie à travers ce projet des nouvelles routes de la soie, dont le nouveau corridor Trans-Caspien, la Trans-Caspienne, eh bien, joue un rôle important, mais pas que, puisqu'on a aussi un corridor qui passe par la Russie et initialement par la Biélorussie et la Pologne, qui aujourd'hui est remis en question à travers ce qui se déroule en Ukraine et la guerre en Ukraine. À côté de cela, ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on a aussi, et c'est important d'en parler, des projets qui ne sont pas forcément alternatifs, qui sont complémentaires ou concurrents. Un dont on ne parle pas forcément beaucoup, c'est notamment le corridor de transport international nord-sud, c'est comme ça qu'on l'appelle, et qui relie en fait l'Inde, l'Iran, à la Russie, à travers un cheminement qui est à peu près similaire, qui passe par la Caspienne en fait, qui va traverser avec le versement d'une sorte de canal, en fait, l'Iran, pour rejoindre l'océan Indien jusqu'à l'Inde, et qui traverse en fait une partie de la Russie. Et là où il y a un enjeu qui est très important, c'est que les nouvelles routes dites du Nord, avec, entre guillemets, le réchauffement climatique dont on parle tout le temps, qui ouvrent en fait des nouvelles routes maritimes, eh bien, on se retrouve dans une situation où, au final, l'Asie centrale et la Caspienne vont jouer un rôle de plus en plus important et de plus en plus stratégique. Et ça, c'est quelque chose, et c'est de façon assez surprenante, que vous regardiez la presse spécialisée économique, la presse géopolitique, on en parle assez peu. Et si vous regardez les médias mainstream, je pense qu'on n'en parle jamais. Les seules fois où on va parler peut-être de l'Asie centrale, c'est pour dire que M. Macron, le président de la France, s'est rendu en Mongolie pour un voyage, comment dirais-je, peut-être lié à certains petits intérêts économiques, mais pas beaucoup plus. Mais en fait, on en parle assez peu, et c'est une région du monde qui est très connue, alors que si on regarde les choses vraiment à la lumière de la grande histoire, c'est une région qui a joué un rôle très, très important. Je vais dire même la roue, qui, si là on remonte à avant quasiment l'Antiquité, elle est passée par l'Asie centrale pour se diffuser partout sur la planète. Donc c'est vraiment une région qui a une portée historique très particulière. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, merci. My question will be how the Central Asian countries like Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan can benefit from Trans-Caspian Transport Corridor, and how it will influence to their relations with Russia if Russia lets this corridor. Okay. First of all, I think here we have a small misunderstanding. What does it mean, Trans-Caspian Transport Corridor? Because I remember there was a map here, and yes. Yeah, it is, sorry. So, yeah.
This is so-called and famous one, middle corridor, Trans-Caspian International Transport Corridor. The problem of this corridor, it's ignoring actually interests of the other countries of the Central Asia, like Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan. It means this is the just initiative between three countries or four countries at the end: Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, and going to Turkey. Which is a good initiative, and the Kazakhstan government promoted it very well. I know very well all top management of this corridor. We always have this discussion with them. But as I told, that there are other countries in Central Asia, and here we always have here in red. If you can see from here, there is another corridor, and if you will try to develop only one side of the story, sooner or later somebody will develop the other side. That's why this development is going on in Turkmenistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan, Tajikistan developing their own corridor. That's why here we have already at least two corridors. That's why I would rather say these are Trans-Caspian International Transport Corridors, not one corridor. Now, coming to the second part of your question, yes, these corridors are extremely important because as bringing another opportunity to move cargoes from east to west to east. And actually, this is the ancient Silk Road. Nothing was invented. This was happening 2,500 years ago, 1,000 years ago, 100 years ago. It's just development of the infrastructure on the existing corridor. There is nothing new. Now, how Russia will look into this corridor? Actually, this corridor was existing for thousands of years. This is nothing new. That's why I don't see that it should be a kind of, not even resistance, let's say resistance to development of these corridors, because Russia has own Trans-Siberian route, which is going 7,000 kilometers from Russia to China and to Korean side. And there is a north-south corridor, which is also partially going through the Central Asia, and there is a railway connection. That's why Russia is more developed in north-south. But this is the different corridor. That's why I don't see too much problems and too much conflict of interest. Because and we see the real competition between Trans-Siberian route, because sometimes the Russian railway pitching zero railway tariff for this route, just to attract cargoes, zero. And only you pay for the usage of the rail cars and some additional services, but the railway tariff could go to zero. And they understand this, they're trying to attract cargoes. But today, because of the geopolitical situation, sanctions and so on, they will look into the solutions, and one of the solutions is this corridor. And that's why I don't see that there are some obstacles for development of these corridors, and there is a good future. And now there are other players. China developing their Belt and Road Initiative. These corridors are perfectly fitting into their Belt and Road Initiative, no any complications. European Union, they started to develop a tricycle project back in 1990s. It was very famous, going very well, but then somehow dissipated, unfortunately. But now maybe it's a good time to restart again. And but the new reality is that Europe should diversify sources of the hydrocarbons and sources of energy. And this region is very rich in the hydrocarbons, and then that's why it maybe in the nearest future we'll see news about the Trans-Caspian gas pipeline, which is in discussion since 1993. And recently, the Turkmenistan president announced that Turkmenistan is ready to do this. And now, with today's situation and the improvement of relations between the United States and Russia, which is happening now, and looks like it will end up with a peace agreement or ceasefire agreement, then this project also could be materialized finally after 30 years of efforts. Just one question. For example, Kazakhstan, how it can benefit? It will boost industry, it will boost trade. Of course,
this part, actually the whole Central Asia is a landlocked region. And Uzbekistan is famous in the world, is the only country in the world which is double landlocked. It means to reach the deep sea port, you should cross at least two countries' borders. This is only one in the world, is Uzbekistan. And the second one is Liechtenstein, but we are not counting as the economically part of Switzerland. And for this region, and particularly for Kazakhstan, it's extremely important to diversify the export routes. It could be for the agri-production, it could be for hydrocarbons, it could be for chemical products, it could be for everything. And this corridor is bringing them a really unique opportunity. Of course, they're a little bit selfish. They want to develop their part, their corridor from Chateau and Kurik to Baku. But okay, they have the demand, of course they will do this. What we saw also during the last years, that there were some attacks, recently on the CPC pumping station, of the CPC pipeline, Caspian Pipeline Consortium. For Kazakhstan, this is a major threat, because Kazakhstan is 90% dependent on this pipeline. Imagine something will happen with this pipeline. Explosion, diversion. What they will do with their oil? They need to shut down production. Okay, of course, first week or two, or maybe 3 weeks, they will accumulate the oil, and then they should shut down production. Shut down oil fields, it's a major exercise, and you will need up to billions of dollars to restart them again. That's why as more diversified export routes you have, is better. And the middle corridor is one of the purposes also to do this, for diversifying export routes for the hydrocarbons for Kazakhstan. Thank you. Last question. I don't know if you've heard about Helvetistan. It's Switzerland and 5 Central Asian countries. If Murat, you can briefly explain what is Helvetistan. Nice, Helvetistan. Very nice name, and somebody who invented that was very wise. Yes, this is another story. Central Asian countries on the world scale, they are not too much recognized and important. It means like standalone, their works or their voices are not enough heard on the international level, like IMF or World Bank, and other international economic organizations. Now, what Switzerland did, and it was very wise, that Switzerland is a neutral country. Switzerland became neutral in 1815. Almost 200 years later, there was a great initiative. The guy who again invented that was a genius. He told, okay, let Switzerland represent interests of the small countries somewhere in the middle of nowhere, nobody knew on the map, in the Central Asia, in the international organizations like IMF, World Bank, and so on. And they consolidated votes of these countries. And then now there are 10 countries participating in this, including also Serbia, and I think Chernogorия joined afterwards. And also all Central Asian countries are there. And Swiss representatives consolidating their votes and voting in these international organizations, of course, keeping in mind interests of Switzerland and interests of these countries. And this was called Helvetistan. Now, about the perspectives of such cooperation, first of all, from the very beginning, the Swiss got unique position in this region. And I was traveling with the Swiss government delegations in many countries of this region. And what I noticed, I think the most respected country in the world for this, for the Central Asian countries is Switzerland, not United States, because there were some problems, some pressure and so on. Not Russia, not China. Everybody could find something negative. What was happened 50 years ago, 20 years ago, 150, 500 years ago. But nobody could find something negative about Switzerland. Because I could go a little bit further, but that's good for the sake of time. Yeah, good. About Swiss relation with the region. And this Helvetistan initiative really created unique niche for Switzerland as the consolidator of their interests and votes on the international level. And they're still going, and still some countries didn't join this in the region, not in the Central Asia, but more in the Greater Caspian region. Of course, it needs from Switzerland additional support, because if you are
doing the initiative, of course, you can propose something. And there were several technical programs for development of the Central Asian countries. I know about Kyrgyzstan, I know about Uzbekistan, and so on. And countries are grateful for this. And this is opening new opportunities for the Swiss businesses to go and do business in the countries through the embassies. And embassies there, they are not sleeping, they are really working on it. And there is also constant communication because of these votes in the Kyrgyzstan Association, let's say like this. Well, thank you very much, dear experts, for the insightful presentation and answers. Thank you very much, dear audience, for your interest and attention. Now you are welcome for the Apéro. It's an excellent Swiss Moldavian wine provided by a brand Visarabi. It's Moldavian winemaker Ion Girciu who donated it for us. So I hope you will like it and enjoy the evening. Thank you very much. Okay.